Ntuko jainarua nirio nthiguru ya Kenya yagwatire uchiathi na nikienine kia Uhuru Gardens Nairobi aria Kenya bakugwatanirite gukenera Kenya gukinyia miaka 61 kuma ikugwata uchiathi na niare mutongeria wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto agutongeretie mambura jaja. Jeshi ba nthiguru ya Kenya ni bethirio bagikinya kienine giki bakithongomia mambura jaja. Ndege iraitumagirwa kiri gukamata atongeria na ingi kiri gwika ukaria bwa nthiguru ya Kenya ni kuonekaga rierene. Itajumuisha pia ndege za uchukuzi. Leo hii tukiwa na ndege aina ya Focus 70ER ikiwa imetangulia nyuma, kuweza kufuatwa na ndege aina ya Bombardier Dash 8 zikiwa ni ndege za uchukuzi ambazo huweza kutumika kuweza kusafirisha maafisa wa ngazi za juu serikalini, hali kadhalika katika jeshi letu ndani na nje ya nchi, kuhakikisha kwamba majukumu ya kiserikali yanatimishwa kwa njia iliyo shwari kabisa. Tuwape makofi marubani wetu ambao ni marubani wa ndege za majeshi yetu ya ulinzi, ndege ambazo hutumika kuweza kushambulia maadui wetu. Marubani hawa wameweza kujiondoa katika mfumo huo ili Mheshimiwa Rais kuweza kutuletea maonyesho ya moja kwa moja. Leo hii ndege hii ikibeba ujumbe speciali kwa taifa letu linalosema ya kwamba Happy Jamhuri at 61. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumbe speciali kwa taifa letu tunaposherehekea siku ya Jamhuri. Inabeba ujumbe speciali pia kwa Jamhuri ya Kenya ambao unasema ya kwamba God bless Kenya. Aini kinyaboni bethiro bakie wakanya gakuonania yewa biao. Akiaria munini wa mutongeria wa nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki na aritie na kuga arui ba uchiathi ni barungamire na ngwataniro kuruira na guchitaniria kenda nthiguru ya Kenya ya mukira uchiathi. Some 3 years ago, some gallant sons and daughters of our country united, stood together to resist oppression, division, and segregation, to fight for our freedom, to fight for our liberty, and to fight for the pride of the black person. And because we are standing here today because of the sacrifices of people who are not necessarily here today, we owe them the debt of gratitude of making sure that we sustain this country and fight for its unity and project the values for which our forefathers stood for, even as we also owe our children and the generations to come the debt of making sure that we transfer this country to them when it is united, prosperous, and inclusive. Profesa Kithure Kindiki na ugite witi na mbere bwa nthiguru ya Kenya abugeta na mbere kuri na ngwataniro na niari agwetete na kuga Rais Ruto na chitaniritie guchwa ngwataniro kenda nthiguru iji yukira. As you lead us in the transformation and progress of our country at this moment, we applaud you
for realizing that Kenya's progress will be faster if the country is united. Thank you for reaching out to as many stakeholders as possible to bring everyone on the table so that we can all pull in one direction of making sure that our country moves to the next level. We applaud you for reaching out to the former Prime Minister for the establishment of the broad-based government, and we thank you for reaching out to the former President, Uhuru Kenyatta, and making sure that going forward, all of us, every stakeholder, is on the table as we decide the destiny of our country and as we lift the weight that we must lift in honor of the previous generation and also in honor of the generations to come. Mutongeria wa nthiguru ya Gambia na gukari mugeni wa gitio na gwikinyitie kieni-ini giki uria wijikene ja Adama Barrow na nagongete nthiguru ya Kenya akiuga nthiguru iji ikagwatanira kiri wega bwa akari. I am profoundly excited to be in this blessed land as guests of honor, to join you in celebrating the historic 61st independent anniversary of the Republic of Kenya, nationally known as Jamhuri Day. Mr. President and dear brother, the Republic of Kenya and the Gambia have much in common in terms of history, culture, and colonial experience. It is little wonder, therefore, that we are celebrating together the National Day of this great nation, the pride of Africa. Looking forward, there is ample scope for our two countries to explore and deepen our bilateral relations in the mutual interest of both countries. Akiaria mutongeria wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto naugite nyuma ya mwaka jwa 1963 nthiguru ya Kenya ni amukire uchiathi nyuma ya nchamba chia au kabere gutiritira Kenya nthiguru yetu yamukira uchiathi bobo na nyuma ya bobo anto bakiamukira kanya ga guchiaragia na kinya kugwata kithomo. Today we affirm by reflecting on what we have accomplished since raising the flag of our nation, that by staying true to our national identity, we have remained consistent through seasons of abundance and scarcity. We assert our essential collective character, defined by the values and principles that inspired our forefathers to struggle and sacrifice, persist and persevere, endeavor and endure, until oppression gave way to freedom, exclusion gave way to unity, and marginalization gave way to equality. We remember that our nation was born from the painful sacrifice and tireless, often lonely, and grueling efforts of men and women driven by the conviction that their sweat, tears, and blood were a worthy price to pay for ushering millions of their brothers and sisters from the dark, cold nights of imperial brutality into the warm daylight of freedom. Before 1963, our people were compelled to work hard to enrich colonial settlers. After 1963, our people labored by choice to provide for their families and build our great nation. Before 1963, African people existed to be seen and not to be heard. After 1963, we reclaimed our inalienable sovereignty to its fullest extent.
Ruto no agwetete weti na mbere akiuga affordable housing niumbite kurita twanya twanguge kiria Kenya nkurukia ngiri magana jairi nkuruki kiri ugima bwa mwiri twanya nituonekene twanguge kiri mandagitari ba mashinani. Affordable housing strategic pillar of our bottom-up economic transformation agenda has so far created 200,000 jobs and thousands of indirect opportunities across the building and construction value chain. The universal healthcare coverage pillar has engaged 107,000 community health promoters alongside other healthcare professionals employed to support our vision of a functional national healthcare system. Kirinduki embethi thirikari iri na mibango ya kinyango gichia ome iri kwegania na ugima urimi na kinyamiako na mantu jangi kathomba. To address the urgent need to create opportunities for the hundreds of thousands of young men and women entering the labor market annually, we have expanded the employment opportunity spectrum and implemented strategies to secure jobs abroad to facilitate mobility and placement of suitably qualified Kenyans. Since September 2022, more than 243,000 Kenyans have secured international job opportunities in healthcare, in agriculture, and construction sectors, among other sectors. In the last 2 months alone, 12,000 have secured jobs abroad. Akiaria Daktari William Ruto na ugite kiria chiari ati mwaka twetite Januari anani babati gucoka cukuru bari na taifa kia kiri kumenyera ugima bwao na chiari bandamane na ana bao kenda bethirwa bagichiandikithia. Ndugu wa Kenya, wacha nimalizie kwa kuwauliza, mumesikia yale mambo tunafanya kuhusiana na mambo ya afya. Na wauliza wazazi wote, pale Januari watoto wetu wakirudi shuleni, sasa Taifa Care inataka kila mtoto wa Kenya awe na bima ya afya. Wakati wazazi mtarudisha watoto wenu shuleni, tunataka kila mzazi aandamane na mtoto wake ndio tuweze kusajili watoto wote wa Kenya, ili watoto wote wa Kenya tuwapangie mambo yao ya afya. Vile nimesema, tutazidi na kujenga daraja ya umoja na ushirikiano kati ya Wakenya wote kutoka sehemu zote, dini zote, vyama zote, tuungane ndio tuweze kushughulikia mahitaji na mipango na maendeleo ya taifa letu la Kenya.